chúng ta chỉ là những người Việt hải ngoại chống cộng sản. Do đó ngày hôm nay chúng ta tụ họp như thế này để nói lên cái tiếng nói của chúng ta, để yểm trợ đồng bào của chúng ta trong nước. Chúng ta nhất quyết phải chống. Chúng ta không cho mướn 99 năm, không cho mướn 50 năm, không cho mướn 1 năm, và cũng không cho mướn một ngày nào cả. Sự yểm trợ của chúng ta ngày hôm nay đã nói lên, chúng ta đã tiếp sức và yểm trợ đồng bào chúng ta ở trong nước. Và tôi kêu gọi quân đội Cộng sản Việt Nam phải đứng lên và dẹp cái lũ Cộng sản Việt Nam chính phủ bán nước. Quân đội có nhiệm vụ bảo vệ đất nước như quân lực Việt Nam Cộng Hòa. I have heard about the issues not just from you but from second generation Vietnamese Canadians who came in with me and explained these issues. And I'll assure you that I will bring the issues raised here today by you to the notice of our government. Oh, so hot, I will promise you I'll cut my speech really short. Chers amis, tout le pays ici qui sont venus de tous les coins du Canada, soyez les bienvenus. This, I'm going to shorten this. We demand, all of us, representing 33 organizations across Canada, demand, I quote, that the Vietnamese Communist authorities stop the implementation of the Internet Security Law because it violates the Vietnamese people's freedom of expression and their right to improve their knowledge, right? Yeah! We can, quote, we condemn the plan of the Vietnamese Communist authorities to sell out the country through the Special Economic Zones Law, right? We demand that the Vietnamese Communist authorities stop arresting those who demonstrate for justice, for a clean environment, for sovereignty, for citizens' rights, and to unconditionally release peaceful dissidents and all prisoners of conscience, right? Yeah! Finally, we demand that the communist authorities and their rubber-stamped National Assembly, elected by no one, I might add, return to the Vietnamese people their rightful ownership of the country, their right to free elections to choose worthy people, men and women, to represent them and to build the country, right? Other speakers today, dear friends, are providing more details on these two issues. Let me say a few words, if I may, about one of many heroic individuals across Vietnam. I have great difficulty with your name. I'm going to get it correct here. Nguyen Ngoc Nguyen Nguyen is one of Vietnam's most prominent bloggers, is best known, as you know, by her pen name Mother Mushroom. She has been in prison, I believe, since 2016. In 2017, she was sentenced to 10 years in prison after a one-day trial, some trial. The charges were in connection with 18 articles that she had put online, all articles that you and I and every Canadian would agree with. She reported on sensitive issues censored by the state-controlled media, including land grabbing by officials, environmental degradation, and police brutality. I will skip that. She has been locked inside her room and its electricity was cut. The government of Vietnam has detained at least 10 journalists, as you know, including her. All are in prison. She prophetically told the Committee to Protect Journalists in 2014 that she feared she would eventually be arrested and jailed. Earlier that year, she told the Committee to Protect Journalists about how she'd often disguised her appearance to evade officials who monitored her meetings and movements. Prison authorities have refused her medical treatment since her arrest. She was, earlier this year, as you I'm sure know, was transferred to a prison facility far from her home province, making it more difficult for her family to visit her. Now, a bit of good news. The Committee to Protect Journalists have presented its 2018 International Press Freedom Award to her. Isn't that wonderful?
I'm delighted to tell any of you who may not yet know that Dr. Mark Arnell, the Professor Emeritus and former Dean of the campus St. John at the University of Alberta, has nominated her for the 2018 Nobel Peace Prize. The spirit and will of Mother Mushroom cannot be contained. It's expressed in her inspiring message, and I quote, "I want to build a just society and a good country. A country of self-reliance requires a foundation of freedom and justice. Citizens are happy and free when they enjoy the freedom of speech to express their opinions. I want all to speak up and fight to overcome self-doubt so that we can build a better country for ourselves." Close quote. Thank you all for coming from so far today. Merci mille fois. Merci. Ladies and gentlemen, dear members of the Parliament, dear Senator No, today we're here in front of the Parliament to voice our position to the Special Economic Zones Bill and the Cyber Security Law, which is clearly a major violation of the freedom of expression, violations of human rights in Vietnam, and particularly an act of treason to the state of Vietnam. Being a second generation of the Vietnamese Canadian, we have the duty and the responsibility to protect the territory of our country. We want to oppose the communist government from any attempt to sell our lands to China, and we will continue to fight for democracy and freedom in Vietnam. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có mặt trước Quốc hội Canada để cùng nhau lên tiếng phản đối dự luật đặc khu kinh tế và dự luật an ninh mạng. Chúng ta biết rằng chính quyền Cộng sản đang bàn thảo kế hoạch quyết định nhượng 3 đặc khu kinh tế là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và đảo Phú Quốc cho Trung Cộng trong 99 năm. 3 đặc khu này ở 3 vị trí có thể nói là chiến lược về mặt quân sự như là kinh tế của nước Việt Nam. Thì rõ ràng đây là hình thức bán nước cho Trung Cộng mà chúng ta không thể nào chấp nhận được dù chỉ là một ngày. Ngoài ra, chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã thông qua luật an ninh mạng nhằm kiểm soát và thắt chặt quyền tự do ngôn luận của người dân ở trong nước. Là con dân Việt, là con dân Việt, chúng ta không thể nào lặng im trước sự kiện sai trái và dối trá của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chúng ta có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Hôm nay với sự hiện diện đông đảo của các hội đoàn khắp nơi tại Canada, chúng tôi tha thiết kêu gọi mọi người, nhất là các bạn trẻ, hãy cùng nhau đứng lên để đấu tranh và có tiếng nói chung cùng đồng bào ở trong nước, cực lực phản đối chính quyền Cộng sản Việt Nam bán đất cho Trung Cộng và đấu tranh cho đất nước Việt Nam được tự do, dân chủ. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Xin quý vị hãy cùng hô to 2 tiếng phản đối 3 lần với chúng tôi. Phản đối luật đặc khu bán nước. Phản đối luật an ninh mạng. Phản đối bịt miệng dân lành. Phản đối đàn áp dân lành. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.